네, 오늘 또 이야기를 들어볼 사람은요, 바로 독일 베를린에 살고 있는 리카 씨인데요. 리카 씨의 이제 배경에 대해서 또 궁금하신 분들도 계실 것 같아서 또 잠깐 말씀드리면, 리카 씨 같은 경우에는 어머니가 독일. 아버지가 미국인. American. 네, 그래서 이제 독일인과 미국인 사이에서 태어났기 때문에 독일에서도 살고 미국에서도 학교 다니고 왔다 갔다 두 나라에서 다 살았기 때문에 둘 다 이제 모국어인 셈이죠. 그래서 둘 다 문화를 경험해 봤는데 미국에 갔을 때 좀 항상 충격받는 것이 있다고 해요. 그런 이야기를 오늘 스토리에서 또 나눠줄 겁니다. Okay, sounds good. So why don't we call her out? You ready? Okay. Okay, 리카 씨, 나와주세요. 나와주세요. One of the things I'm most shocked about when I'm in the United States for travels or visiting family is seeing the amount of time people spend in their cars. And partly that's due to the fact that places are so far apart. If you don't live in a city like New York or Boston, a lot of the time you don't have any other choice but to take a car. But in situations like going around the corner to the next coffee shop or even taking your kids to school, I think there are so much more environment-friendly options. Public transportation, for example. You could take a bus or a train, and even better, you could take your bicycle or walk. And I think nowadays it's so important to think about how we do treat our environment, so I'm really going to try to use my bike as much as I can. So, what do you think? Did you understand a lot? I hope you did. 네. 자, 그러면 얼마나 이해를 하셨는지, 그리고 여러분이 이해하신 내용이, 여러분이 받아들인 내용이 또 정확하게 맞는지 한번 저희 확인을 해보겠습니다. Okay, so why don't we move on to the first sentence? Okay. Okay, so the first thing that she says is, one of the things I'm most shocked about. One of the things I'm most shocked about. 네. Most shocked about. 뭐뭐뭐 이어지는 내용을 이제 좀 순서를 바꿨죠. 그래서 가장 충격을 받게 되는 것이 있는데 그중 하나는 이라고 했습니다. 아직 문장이 완성되지 않았기 때문에 내용을 조금 더 들어봐야 되겠죠. 그런데 이 one of the things 뭐 이런 말은 정말 많이 쓰죠. Yeah, we do that a lot. One of the things I'm most afraid of. 네, one of the things I like the most. Yeah. One of the things that I hate the most. hate the most. One of the things that I So I'm one of the things that you hate the most. Just a joke. 이렇게 말할 수 있겠죠. One of the things that I hate about Megan. 아무튼 정말 많아요. 그렇기 때문에 여러분 one of the things로 시작하는 말 나는 뭘 만들 수 있을까 연습해 보시고요. 가장 충격을 받는 것들 중 하나인데 언제가 뒤에 나오죠? When I'm in the United States for travels or visiting family. When I'm in the United States for travels or visiting family. 항상 이렇게 문장을 접했을 때 번역만 보고 오케이 넘어가는 것보다는 오 이렇게도 쓴단 말이야 신선한 거. It's always important to try to find something that is novel. Oh, this is new. 근데 이 문장에서 저라면 제가 영어 학습자라면 travels가 좀 신선했을 것 같아요. I think to an English learner, I think the expression travels would come as a novel way of saying things. 왜냐하면 travel 하면 여행하다 동사잖아요. Right. 그런데 여기서는 여행들이라고 Right. Travels. 네, 복수 형태 명사로 썼거든요. 쓸 수 있습니다. 참고로 알아두시고 그래서 여행을 할 때나 또는 visiting family, 가족을 방문하기 위해서 미국에 갈 때마다 가장 충격을 받게 되는 것들 중 하나는 바로 Is seeing the amount of time people spend in their cars. Is seeing the amount of time people spend in their cars. 네, in their cars, 자동차들 안에서 사람들이 보내는 시간이 얼마나 많은지 그것을 보는 것이 놀랍다라는 거죠. Yeah, it is a lot. I can attest to that. 뭐 한국에서도 차 안에서 많은 시간을 보내시는 분들 많지만 근데 비교적 짧은 것 같아요. I mean, in Korea, within the country, the longest you can actually drive is maybe 400 kilometers. Oh, true. 한 번에 뭐 쭉 운전을 한다고 해도 400km, 500km 정도 운전을 하잖아요. 그런데 미국에서는 훨씬 더 길게 운전을 해야 Yeah. 옆 도시에 가고 뭐 300km 정도는 가깝다고 생각을 하더라고요. Yeah, for sure. 네, 그래서 사람들이 시간을 많이 보낸다. 그것을 보고 항상 충격을 받는 거죠. And partly that's due to the fact that places are so far apart.
And partly that's due to the fact that places are so far apart. 그렇죠. 그래서 사람들이 뭐 항상 차를 너무 좋아해서는 아니고 Right. 필요에 의해서 그렇게 Yeah. 할 수밖에 없다는 것을 이해하고 있죠. Yeah, I'd never taken public transportation until, I came to Korea. And now I love it. Like, I won't even buy a car here. 네. Because I will just hop on the bus. 네, 대중교통을 굉장히 사랑하시는 메가 선생님. 좋아요. 그래서 and partly 그리고 partly라는 것은 부분적으로 부분적으로 이제 그것은 이유가 무엇인가 하면 that's due to the fact that 이것도 굳어진 it's a set expression. So just you need to remember it as a whole, as a whole. 그래서 that's due to the fact that 그것은 뭐뭐라는 사실에 부분적으로 기인합니다. 부분적으로 뭐뭐의 이유가 있습니다. Places are so far apart. 이 단어 공부를 해보죠. Apart. Apart. 떨어진, 따로라는 말인데요. Apart. 네, we are sitting apart. Apart. 따로 앉아 있죠. We're sitting We're apart. not sitting on a bench that's connected as one. No, we're sitting apart in separate chairs. Yes, that's right. apart from one another. Yes, we are where we using should be. separate chairs and that's the right thing to do. Right. 그래서 따로 떨어진 건데 이것과 관련해서 재밌는 표현들 예를 들어서 뭔가가 허물어지다라고 할 때 이렇게 말하죠. Fall apart. 네, Fall apart. fall apart. Many things can fall apart. Yeah, this chair could fall apart Fall and we could apart. fall on the ground. Yeah, and relationships can Relationships fall fall apart. apart. 뭐 Plans can fall apart. 좋아요. 그러면 하나씩 보자면 의자가 fall apart 한다는 것은 부품이 다 뜯어져 나가거나 갑자기 무너지는 거예요. Yeah, or 그리고, anything that can be made can fall apart. 네, 그리고 아까 relationships can fall apart apart. 했는데 이것은 두 사람의 이제 연인 관계가 좀 망가지는 거죠. 그래서 헤어지게 됐을 때 relationships can fall apart. 또 세 번째가 뭐였죠? What was the third example? Plans can fall Plans. 계획이 Right. 허물어지는 거예요. 망가지는 거예요. Right. So anything that was organized in a certain way that kind of falls apart can fall apart. I did a terrible job. I'm 네. sorry. 부품이 모여 있는데 각각 흩어지게 되면은 엉망이 되겠죠. 계획이 수포로 돌아가다라고 할 때 fall apart 가능합니다. 그리고 이제 apart 관련해서 두 번째 관련 표현. Drift apart. Drift apart. 여기서는 이제 보통 두 사람의 사이를 말해요. Yeah, it's usually with relationships. It's like nothing bad happened. It's just, you just stopped contacting each other for a little bit. And then, slowly but surely you just drifted apart. drift라는 것은 물 위에서 Right. So if you're in a 떠가는 거죠. raft, right. 네. 떠가는 것이 drift인데 drift apart 갑자기 okay, bye, let's not see each other anymore 이런 것은 아니고 Right. 서서히 그냥 길이 갈라지는 거예요. drift apart 사이가 멀어지다라는 말이고요. 그리고 마지막으로 Apart from. Apart from. apart from 하면은 떨어지는데 그걸로부터 떨어진다. 즉 뭐뭐를 제외하고는 뭐뭐 이외에는 apart from being a terrible person, Megan is okay. Yeah, thanks. 이런 거. Sorry. Apart from having a terrible sense of humor, I'm a nice person. Yeah. 이렇게 말할 수도 있겠죠? I was trying to make up for the joke. Alright. 아무튼 무엇을 제외하고는 이라고 할 때 apart from 뭐뭐 이어가면 되겠습니다. Okay, let's go back to the story and look at the next one. All right. If you don't live in a city like New York or Boston, 뉴욕과 보스턴 둘 다 미국에서 사람들이 많이 모여 사는 그런 대도시죠. 그래서 그 대도시의 예를 들면서 그런 도시에 사는 것이 아니라면이라고 말했고요. Next, please. A lot of the time, you don't have any other choice but to take a car. A lot of the time, you don't have any other choice but to take a car. 네, 차를 가져가는 것 말고는 달리 방법이 없는 경우가 많다라는 말이죠. 자, 그러면 일단 a lot of the time 이 부분 공부를 해봐야 될 텐데요. A lot of the time은 종종, 자주 또는 대체로란 말이죠. Yeah. A lot of the time, Hyunwoo Sim always makes bad jokes. I know. A lot of the time I am aware of that. 저도 항상 알고 있습니다. 이제 a lot of the time 굳이 분석을 해보자면 time이라는 것은 시간이죠. time, 흘러가고 있는 시간, 영원의 시간 속에 상당 부분이라고 하니까 자주라는 말이 되는 거죠. 그리고 there are other ways to say 자주. 자주, right? So for example, you can say more often than not.
more often than not, 현우 쌤 makes terrible jokes. More often than not, you repeat certain things, which is okay. Which is very true. 그래서 more often 하면은 더 자주인데 무엇보다 더 자주? Not. 안 하는 것보다 더 자주? 어떻게 생각하면 말이 안 되지만 그래도 그냥 자주란 뜻으로 많이 쓰입니다. 그리고 Time and again. Time and again. time and again 이것도 뭐 time, one time, you do it one time and then You do it again. another time, again, And then again, again, time and again. Again. 네. 이것도 굳어진 표현으로 time and again이라고 말을 합니다. 종종이라는 뜻인데요. 이게 다 귀찮다. 그냥 너무 길다 그러면 그냥 often. That's right. Very simple. Often. 네, 이렇게 말하시면 되겠습니다. 다음 문장으로 가볼까요? But in situations like going around the corner to the next coffee shop, but in situations like going around the corner to the next coffee shop, In situations like 뒤에 나오는 말들이 situations, 상황을 묘사해주고 있죠. 그래서 뭐뭐와 같은 상황에서는 즉 turning around the corner, 코너가 모퉁이잖아요. 안쪽 모퉁이도 corner, 바깥쪽 모퉁이도 corner입니다. 여기서는 turning around이니까 바깥쪽 길 모퉁이를 돌아서 to the next coffee shop, 이제 바로 지금 여기 커피숍이 있고 저쪽에도 커피숍이 있으니까 the next coffee shop, 길 모퉁이를 돌아서 커피숍에 가거나 하는 상황에서는 다음 문장이요. or even taking your kids to school, or even taking your kids to school. 네, 또는 뭐 지금 커피숍 가는 상황, 지금 가까운 데 이야기하고 있죠, 다. Right. 네, Things that are 비교적. close by. 네, that's right. 그래서 아니면 심지어 taking your kids to school, take A to B, 아이를 학교에 데려다주는 상황에서는 어떻게 생각하죠? I think there are so much more environment-friendly options. I think there are so much more environment-friendly options. 훨씬 더 친환경적인 방법들이 있는 것 같아요라고 했습니다. 여기서 이제 나머지 문장의 나머지 부분은 어렵지 않은데 Let's talk about options. Options. Many people mistake options with choices. Really? Yes. So, for example, I mean basically choices and options are I mean, they are basically the same, but there are subtle differences. Like, choices has more of a, like, choices that you make in life. So, like, it could also be like, these are the choices I made that led up to this. Or if I say, hey, you know, what's your choice? You have to choose now. 맞아요. It's more 네. of like a now thing. 맞아요. 정말 중요한 부분인데 결정을 내렸을 때 선택하는 것 자체 하나하나의 선택이 choice이고요. Right. 이제 이걸 고를까 저걸 고를까 여러분이 그 선택 항목이 있죠. 이것들이 다 options이겠죠. So out of many options, you choose one. choose one. That's a choice. Your choice. And then you move on to the next choice where you see many options. 그렇기 때문에 지금 이제 environment friendly option 여러 가지 방법들이 있지만 이동하는 방법 그 중에서 친환경적인 방법인 거죠. 다음 문장 보겠습니다. Public transportation, for example. 예를 들어서 대중교통 같은 것들. Yep. I was going to read it twice, but then you cut in. Sorry about that. That was That's really okay. short. Let's move on to You the know. next one. All right, sure, whatever. You could take a bus or a train. 네. You could take a bus or a train. 대중교통 예를 들면서 뭐라고 했죠? 버스를 타거나 또는 기차를 탈 수도 있다고 했고요. And even better, you could take your bicycle or walk. And even better, you could take your bicycle or walk. 여기서 그냥 나열하는 것에서 그치지 않고 and even better, 버스도 좋고 기차도 좋지만 더 좋은 것은 you could take your bicycle or walk. You could take your bicycle이라는 것은 자전거를 가지고 나가서 이제 you could ride. Yeah, it means ride. 네. 그냥 자전거 가지고 나갔는데 안 타고 Yeah. 끌고만 다니면 의미가 없겠죠. No. You have to ride it. 그래서 자전거를 타거나 you could walk, 걸을 수도 있고요. 그리고 And I think nowadays it's so important to think about. And I think nowadays it's so important to think about. And I think 저는 생각합니다. Nowadays 요즘에 생각합니다인지. So it is nowadays that she's thinking or of something, or nowadays this thing is kind of important. 그렇죠. Right. 두 번째가 맞겠죠. And I think 저는 생각합니다. 요즘에는 it's so important to think about. 생각해 보는 게 중요하다고 생각합니다. 무엇에 대해서 생각하는 거죠? How we do treat our environment. How we do treat our environment. 우리가 우리의 환경을 어떻게 대하고 있는지. 여기서 말하는 대한다라는 것은 환경을 다루는 거죠. Are you doing good to the environment? Are you Right. doing harm to the environment? Are you polluting the air?
Hopefully not. That's why it's important for us to think about how to protect our environment. Yeah, I think we're all polluting the air. We definitely are. Yeah, just even by just walking around, we're polluting the air. Yeah. 네, 그렇지만 좀 줄여보자는 그런 이야기죠. Okay, and we have just one more sentence left. So I'm really going to try to use my bike as much as I can. So I'm really going to try to use my bike as much as I can. 그래서 저는 최대한 자전거를 많이 사용하려고 노력할 겁니다. 이것이 마지막 문장이었습니다. 마지막 문장에 어려운 거 별로 없었죠? Okay, so did you understand everything? I hope so. So now since we've gone over each line with you, we're going to watch the clip 2 more times, the first time with subtitles, the second time without. So let's watch. One of the things I'm most shocked about when I'm in the United States for travels or visiting family is seeing the amount of time people spend in their cars. And partly that's due to the fact that places are so far apart. If you don't live in a city like New York or Boston, a lot of the time you don't have any other choice but to take a car. But in situations like going around the corner to the next coffee shop or even taking your kids to school, I think there are so much more environment-friendly options. Public transportation, for example. You could take a bus or a train, and even better, you could take your bicycle or walk. And I think nowadays it's so important to think about how we do treat our environment, so I'm really going to try to use my bike as much as I can. One of the things I'm most shocked about when I'm in the United States for travels or visiting family is seeing the amount of time people spend in their cars. And partly that's due to the fact that places are so far apart. If you don't live in a city like New York or Boston, a lot of the time you don't have any other choice but to take a car. But in situations like going around the corner to the next coffee shop or even taking your kids to school, I think there are so much more environment-friendly options. Public transportation, for example. You could take a bus or a train, and even better, you could take your bicycle or walk. And I think nowadays it's so important to think about how we do treat our environment, so I'm really going to try to use my bike as much as I can. Thank you, Rika, for retelling us the story, and I hope you understood much more this time. I hope so too, and I hope not only that you understood, but that you will take that advice. Okay, let's protect the environment. Yeah. Now, what shall we do? Okay, so now we're going to talk about some of the common, English questions that you guys have. So we're going to go into English Q&A. So Okay, without let's further go. ado, it's time for English Q&A. Hey!